Hi, my name is Lal KB, founder of Lap47 Performance Studio. We are into automotive performance and styling, and today we would like to introduce to you Audi R8. Audi R8's sound doesn't do justice to the performance of the vehicle. So we thought of changing the exhaust. We thought of going for a much more louder exhaust. That's why we chosen Innotech Performance Exhaust. We thought of going with IP performance exhaust. The reason are three. One, better performance. Second would be better handling due to less weight, because the stock exhaust weighs around 20 kilos and the IP exhaust weighs around 14. That is half the weight. So it definitely helps you for the better handling and the sound. It is amazing, guys. It is like the loudest exhaust available for Audi R8.
How was your experience before and after? How does it feel? I think it feels amazing. Main difference in that ഭയങ്കര ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. മറ്റു നമ്മൾ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ബേസിലുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നല്ലാതെ you don't actually feel the down shift. Now it's not like that. You actually get a good feedback of. I think now we are doing justice to the V8 engine. എല്ലാ ടൈപ്പ് എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് ഏത് സൗണ്ട് ഏത് നല്ലത് ഏത് മോശം. Even we've been talking about this exhaust system for a long time. He was like too confused, and actually what made you actually go for the IP? So like he said, നമുക്ക് ഇവിടെ Lal is doing pretty much any brand you want, he'll get it for you. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി കുറേ ചർച്ച ചെയ്തു. One of the main concerns, എനിക്ക് നിലു ഈ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, she actually loves this car. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സൗണ്ട് പാടില്ല, നിലു will not feel comfortable about it. അപ്പോൾ സൗണ്ട് അധികം പാടില്ല, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എനിക്ക് സൗണ്ട് കുറയാനും പാടില്ല, അത് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ബാലൻസിൽ ഞാൻ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ IP was one of the exhausts which is like perfect, like balance between the both. അപ്പോൾ I think you also said, let's do it another event here today. And അത് electronic exhaust ആണ്, so it's like you can actually switch it off and switch it on. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്പോർട്ടിയർ ആൻഡ് കുറച്ചുകൂടി റോ സൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ you can just switch it on and have an amazing sound. No, it isn't. ഡോക്ടർ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? How was your personal experience? No, because I've driven this before exhaust ഉള്ള ഒരു ടൈം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും there's a lot of difference. I can clearly feel that from someone who ആ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒരു ഫീലാണ് ഞാനിപ്പോഴും എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഡോക്ടറിനോട് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് പോയപ്പോഴും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു. Applications that you can actually suggest. They can definitely go for an intake, a tuning, a set of good wheels. Spoiler ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Put anything. We have selected brands which we actually deal with. നിങ്ങൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡ്സ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ നമുക്ക് നോർമലി ഇപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടികൾക്കുള്ള സ്പെസിഫിക് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പാർട്ട് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമറിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ we can bring it out. No issues on that. So anyway, let's happy with the whole thing. Very much. Experience. Can't wait to drive it back home. 5 star. 5 star. Thank you so much. Thanks man. Thanks a lot. I really appreciate it.